1, no, this one. 1, 2, and 3. Give me 3 that. And again, Toyota. Toyota 1 and 2, and another one is coming. Let's see 6. I got my Toyota 3, my Toyota 3, my 4. Okay. I'm gonna do my then mangwana ndo zvatsvagira vana vazotora vanoona mukomana wepano obva akupai mota dzenyu 6 dzema masingle cab mota yaksheni haigreen because mufana kugora asi dzevamwe vese dzinofanira kugrindodara in line with the process yemusanga dzese dzinofanira kunge dzine swa kuti dzine picha yamunangagwa tichakumbira vakomana vacho vanenge vachiita zvinhu vaite zvinhu izvozvo saka zvinhu zvese zvasara yebank account ndobva ndapedza zvese zvandataura na so hadisi handikanganisiwi saka ndo seed mangwana zvirambe zvakadaro saka no, we are grateful. You know, in Harare we've always lost elections, and we need is don't attempt to use money or cars or what. Saka ukatenga vemuHarare province woenda futi unotenga vekubulawayo, woenda futi unotenga vekwaMutare vese uchivapa motikari, uchienda uchinotenga vekumaCentral, uchienda uchinotenga vekuMat North, unotenga kuMash West, iwe Mash East, uchingotenga. Ini chitaura iyo mari yandikutaura yakabva pano pabuilding, because this is where that money was created. We have no illusions about where people got their money from, because in Smith's time hapana vanhu vanga vaine mari dzakadaro dzakabva kune Zanu PF. So we know where money comes from. It comes from this building. Don't think we don't know the origin of money making in Zimbabwe. Tinokuziya pano ndo painobva. Saka kana tichiziya mwena wemari yacho kwainobva, don't try to use the same money against this party or its population or its voting public. Inokupandukira mari iyoyo. I want to be very candid with you, because toziya kuti inobva papi, inobva pano ndo pakacreatwa mari. Vanhu vese ava dzanga dziri tsuro mazuva evarungu, vane mari vese ava vakaitwa neZanu PF. So the first thing they should do is to respect the party which made them be what they are, and not try to use the money whose origin is the stewardship of this party and the way it has run this economy. Then you try to spin that money and boomerang, make it boomerang against that party. No, it won't work. This I can assure you, it won't work. And I'm speaking exactly as the spokesperson of the party. I want the population of Zimbabwe to be confident that the Zimbabwe, as ZANU PF as a mass party, will not compromise on the integrity of the vote as the only way we express leadership in this country. That's what I want to tell you. Any other system which tries to subvert the vote by material means, inducement, or by money, it won't work with ZANU PF, because it backs against the trend of sacrifice. Tikada takatenga kuteseka na Ian Smith, vana vanga vari musango vachifa nenzara, vachifa nekupfurwa, vangadai vakatengwa taishayika nachikafu, taitotengwa nechikafu chaicho dai zvaita. Ndakada kufa nenzara ini, ndakatombofa 3 days nenzara. Ndikadai ndakatengwawo nechikafu ndakadzoka kumusha ndisina kurwira nyika ino. Hazvisenzi kuZANU PF izvi. The constitution is very clear as to how you can become a central committee member. And Harare province may have had aspirations for him to be a central committee member, but the party has its leadership, and the central committee is the most important decision-making institution of the party before the Congress, which is in 2027. So the central committee was sitting, and the tick box was looked at as to the eligibility of that person to be in the meeting. And the recommendations of Harare were assessed as to whether they satisfy that eligibility. Sadly, for Harare province, it wasn't the case. So
he wasn't successful. Their bid to support him wasn't successful. But that is it may. Zanu PF is a party of everybody, including business people. You can always go back and start again and go through the processes. And if you finally meet the tick box, you may find yourself again as a central committee. But for the time being, you may not be satisfying those conditions. Vanoda musangana havaite chinefu. Unoramba uchingoshingirira. Isinongotenderera tiri mauri. Takaenda tiri 19 years. We are still there. We may also have aspired to become very high along the way. But 40 years later, we're still there. You see, because the party has a way of doing certain things. So, the members of the party, vanoziva musangano wavo, havanyanyori mwoyo nezvakadaro. Vanongodzokera muqueue, vonoita zvinodiwa neparty. Who knows? Next time you may be successful. Ndo nyaya dziri kuitika munyika yedu muri yeZimbabwe. Munyika medu hamuna kumira zvakanaka. Muri kuitika zvinhu zvakawanda. Isusu seKruger Jones Media chedu kupinda munyika tichinokuvigirai nyaya dziri kuitika, touya nadzo kwamuri kuti munzwe zviri kuitika. Isusu hatiwedzere kana kutapudza, tinouya nenyaya semanzwira atinenge taita, touya nayo kwamuri. Ino ichannel yevanhu, rambai muri pano, tinokuvigirai nyaya semaitikiro adzinenge dzaita. Kana wanga usati wasubscribe, ndiwo mukana wekuti usubscribe kuKruger Jones Media. Don't forget to turn on the notification bell kuitira kuti uve wekutanga kunzwa nyaya yatinenge tauya nayo. Tinokutendai muri yeZimbabwe, rambai muri pano pachannel yevanhu. Tinokutendai nesupport yamuri kutipa. Thank you so much.